So I hope we in Charter Act of 1793 discuss it. So we will just resume the discussion from there. So we have started with the Regulating Act of 1773 started, and we have discussed about the Pitt's India Act of 1784, the Settlement Act, and the Charter Act of 1793. Now, the most important Charter Act among the charters is the Charter Act of 1813. So that is what we are going to discuss now, the Charter Act of 1813. Yes. Okay. See, when you talk about the Charter Act of 1813, 1813 Charter Act discuss we should just understand the background of the Charter Act also, because the background has got a significance. അതായത് മറ്റ് ചാർട്ടറുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ 1813 ചാർട്ടർ ആക്ടിന് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളത്. And I'll tell you what is the reason also by just going through the background of the Charter Act of 1813. See, the year 1813, 1813 എന്ന് പറയുന്ന വർഷം, in fact, has got a significance. And what is the significance? The significance of the Charter Act of 1813 or the year 1813 is that this was actually the peak time of Napoleon. Okay, this was the peak time of Napoleon. And who was the greatest enemy of Napoleon of all time? Napoleon's ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു അല്ലേ? So there was some kind of terrific friction among these two factions, the factions led by Napoleon and Britain. So British goods and commodities were prohibited the entry to the European markets by Napoleon. But Napoleon പറഞ്ഞു, British goods and commodities, especially when it comes to the industrialized goods and commodities of Britain. Britain's വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഒരു കാരണവശാലും യൂറോപ്പിൽ വിൽക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നൊരു വിളംബരം ഇൻഫാക്ട് നെപ്പോളിയൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു വിളംബരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീണ്ടും ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരികൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുകയാണ്. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകരമായ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. സോ they were tremendously damaged. Now what they can do is that they were aiming for again the East Indies, അതായത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം, പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം, ബംഗ്ലാദേശ്, മ്യാൻമാർ, ഈ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരികള് അവരുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നത് ഈ മേഖലയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. They reaches the British Parliament. They ask the mercy of the British parliamentarians. They ask the British parliamentarians that, sir, we need the access of the East Indies market. നമ്മൾക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മാർക്കറ്റിന്റെ ആക്സസ് വേണം എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരികൾ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റേറിയൻസിന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റേറിയൻസ് ആദ്യം പറയുന്നു, sir, we are ready to provide you the access. We are ready to provide you the access, but the problem is that the trade monopoly lies with the East India Company. The trade monopoly lies with the East India Company. Then what can we do for you? Because ultimately the trade monopoly lies with the East India Company. Then what can we contribute for you? This was the question. Now the British parliamentarians were in a stage of confusion that what can we ultimately do for our merchants? നമ്മളുടെ മെർച്ചൻസ് ആണല്ലേ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ
ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് the British parliamentarians found that yes, fine, we will do one thing. That is, the charter is already, it needs to be renewed further. അല്ലെ, 1793 ഒരു ചാർട്ടർ ആക്ട് വന്നിരുന്നു. ഈ ചാർട്ടർ ആക്ട് പ്രകാരം 20 വർഷത്തേക്ക് കൂടിയാണ് ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നത്. Now what is provided by the British parliamentarians was that, sir, we will renew the charter, or we will have to renew the charter, and we will try solving your problems by renewing the charter now. അതായത് വീണ്ടും ചാർട്ടർ പുതുക്കേണ്ട സമയമാണിത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ 1813 ചാർട്ടർ ആക്ട് പുറത്തിറക്കുന്നു. ഈ ചാർട്ടർ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം, the trade monopoly of the company will be abolished. അതായത് നേരത്തെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കച്ചവട സംബന്ധമായ കുത്തകാവകാശം, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കച്ചവട കുത്തകാവകാശം is going to get abolished. But in 2 areas, 2 മേഖലകളിൽ ആർക്ക് കുത്തകാവകാശം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും? ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക്, ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് 2 മേഖലകളിൽ the monopoly would be provided or would be sustained for the East India Company. And what were the 2 areas where the East India Company was holding the trade monopoly even after the Charter Act of 1813 was the tea trade and trade with China. ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിലും അതുപോലെ തേയില വ്യാപാരത്തിലും കുത്തകാവകാശം ആർക്ക് തന്നെ നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്? അത് കമ്പനിക്ക് തന്നെ നൽകും. മറ്റു മേഖലകളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരികൾക്കും മറ്റു വ്യാപാരികൾക്കും ഒക്കെ കച്ചവടം നടത്താം. പക്ഷേ തേയില വ്യാപാരത്തിലും ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിലും കുത്തകാവകാശം ആർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ? അത് കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ. അപ്പൊ ട്രേഡ് മോണോപ്പൊളി വാസ് അബോളിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a right statement, but it is subject to certain conditions. And what were the conditions? Except 2 areas, you will be provided with the permission to enter the East Indies market. അതായത് 2 മേഖലകളിൽ ഒഴികെ മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവടങ്ങൾ നടത്താം, അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ 2 മേഖലകളിൽ കുത്തകാവകാശം ആർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും? അത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1813 പരാമർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രേഡ് മോണോപ്പൊളി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ട്രേഡ് മോണോപ്പൊളി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ പതുക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഉയർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അവർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരികൾ, ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസ് they are also exporting their goods from the European markets to the territory of India. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് വരികയാണ്. ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് were highly industrialized, machinized, pure goods and commodities. ഓക്കെ, ബ്രിട്ടീഷ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വന്നിരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വളരെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസ് കയറ്റിവിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആ സമയത്ത് വ്യവസായവൽക്കരണം ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ പതുക്കെ വ്യവസായശാലകളൊക്കെ പണിത് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതേ സമയം തന്നെ ഇവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ 2 വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലാണ്. ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ്, ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണിത്. ഇന്ത്യൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ്, at the same time the British goods and commodities. Now what is the difference between Indian goods and British goods? British goods as part of industrial revolution, or the goods which are made inside the industries with the help of the machines, മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച്
ബ്രിട്ടനിൽ നിർമ്മിച്ച ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് were perfectly manufactured. Now, what about Indian goods? We do not had much industries on that particular time. So Indian goods were not that perfect. So we had imperfect goods made by hand, bare hand. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? We will always go with the perfect goods manufactured by the Britain, isn't it? We will always go for the perfect goods manufactured by the Britain, and that has actually in reality happened. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫാമേഴ്സ് ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ ഈ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വ്യവസായശാലകളിലേക്ക് പോകാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫാമേഴ്സ് ആയിരുന്നു. So they were having a feeling that they will drift away from the agricultural field to the industries if the industrial revolution is successful in India. ഇന്ത്യയില് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നുവെങ്കിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ ഉദ്ദേശം? ഇന്ത്യക്കാരിൽ എസ്പെഷ്യലി യൂത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. നൗ ഈ ഒരു സാഹചര്യം വന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ പൂർണ്ണമായും വാസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ വൈ വി സേ ദാറ്റ് the Charter Act of 1813 has got a huge significance in the contemporary situation of India. Why? Because it has contributed to the deindustrialization in India significantly. ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായവൽക്കരണത്തെ തിരിച്ചടിക്കുന്നതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടർ ആക്ട് ആണ് ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1813 എന്ന് പറയുന്നത്. So this is what you need to understand regarding the importance of the Charter Act. Sometimes the questions may be framed out of the provided authentic textbooks. So Polity, you would learn about Lakshmikant's Indian Polity. Very nice book, wonderfully written. There is absolutely no doubt. We do not want to take anything out of the textbook. But the problem is that sometimes the questions can go beyond the authentic textbook, and this particular point is not available in the textbook, and this is one thing which you need to mention in your notes. Okay, so this is what is the Charter Act of 1813 in an introduction. Okay, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ്. വളരെ ക്രിസ്പായി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. The peak time of നെപ്പോളിയന്റെ ഒരു സമഗ്രാധിപത്യ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. നെപ്പോളിയന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ആയിരുന്നു. നെപ്പോളിയൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഒരു കാരണവശാലും യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റുകളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു ചട്ടം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചന്റ്സിന് തങ്ങളുടെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് എവിടെ ഡംപ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഐഡിയ ഇല്ലാതാകുന്നു. അവർ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ ചെല്ലുന്നു. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ്, സർ, വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്? The entire market, the entire economy of the British Empire is unstable with the European market. So we need to do something really better. What can we do? So the British parliamentarians say that, wait, we will see the alternative. So the British parliamentarians എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? 1793 ചാർട്ടർ 20 വർഷത്തേക്കായിരുന്നു. ആ ചാർട്ടർ ഇനി റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എന്ത് തീരുമാനിക്കുകയാണ്? അബോളിഷ് ദ ട്രേഡ് മോണോപ്പൊളി ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ 2 areas. 2 മേഖലകളിൽ ഒഴികെ മറ്റ് മേഖലകളിലുള്ള കച്ചവട സംബന്ധമായ കുത്തകാവകാശം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു. British goods and commodities India dump ചെയ്യുന്നു. There was a competition between the indigenous goods and the British goods. സ്വാഭാവികമായും വിജയം ആരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ബ്രിട്ടീഷ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസിനോടുള്ള ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മെർച്ചന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരികൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്നു.
കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് വ്യാപാര മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇത് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ വി സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഹാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഹെവിലി ഫോർ ദ ഡീഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. Okay, now see, the British goods and commodities were provided the chance to enter the Indian markets or the East Indies markets. Okay, Indian markets or the East Indies markets. So without any trade barrier, they were allowed the entry of the goods and commodities to the Indian markets. And this is the reason why we say that one-way free trade was approved by the Charter Act of 1813. അതായത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ കയറ്റി അയക്കണമെങ്കിൽ വലിയ അതിർത്തി ബാരിയർ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചുങ്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അതിർത്തികളിൽ താരിഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തീരുവ അടച്ചു തീർക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചയക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് one-way free trade-നുള്ള permission was also provided. So this is also an additional point which you can have access to. Okay. Now, other than this, see, the significance of Charter Act of 1813 has not been restricted to these 3 points. ഇവിടെ മാത്രമല്ല റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 1813 ചാർട്ടർ ആക്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ രാജ്യമാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷിക രാജ്യമായി ഇന്നും തുടരാനുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് 75 to 80% ഓഫ് ദ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഓർ ദി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അഗെയിൻ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാക്കുന്നതിൽ വലിയ സ്ഥാനം വഹിച്ച ഒരു നിയമം കൂടിയാണ് ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1813 എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻ. സോ നൗ വാട്ട് ആർ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ചാർട്ടർ ആക്ട് ഇൻ അതർ ഏരിയാസ്? മറ്റ് മേഖലകളിൽ ചാർട്ടർ ആക്ടിന് എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ? This is the next question which we will have to answer. Does the Charter Act has any significance in other areas? Now, see this. The Christian missionaries were allowed officially the permission to educate Indians. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്താനുള്ള ഔദ്യോഗികമായ പെർമിഷൻ ലഭിക്കുന്നു ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1813 പക്ഷേ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് അവസാനിച്ചത് എവിടെയാണ്? അത് മതപരിവർത്തനത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചത്. ദാറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റിസൾട്ടഡ് ഇൻ കൺവേർഷൻ. And you would get surprised because why the Muslim community, they have been actively participating in the revolt of 1857. 1857 മഹാകലാപത്തിൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ ആക്റ്റീവായി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. And what is regarded as the reason is because a large number of Muslims have got converted. Okay, large number of Muslims have got converted from Islamism to Christianity. Islamism to Christianity. So this is also one of the reason. ഇതും ഒരു കാരണമാണ്. ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് 1857 കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് പല കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണമാണ്. ഇത് പല കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണമാണ്. അതായത് ഒരുപാട് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രകോപിപ്പിച്ച് മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കി. So that is one of the reason why the Islam community have revolted
or took part in the revolt of 1857 very actively. Now, in 2018 UPSC prelims, 2018 there was a question or there was a statement. The Charter Act of 1813 has contributed to the Indian education, science and literature. So this was one of the statement which was asked by UPSC in the prelims exam of 2018. 1813 ചാർട്ടർ ആക്ടിന് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്കുള്ള സംഭാവനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ കഥ പറയാനുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാശായിട്ട് ലഭിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് താമസം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ ആദ്യമായി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയോട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകണം. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അവര് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി 1 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെക്കണം. യു സ്പെൻഡ് ₹1 lakh ഫോർ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻസ്. Spend money for the development of the science and literature of India. Indian science and literature also needs to be ameliorated. എന്നുള്ള കാര്യവും Charter Act of 1813 പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. So this was asked by UPSC in 2018. ഏത് നിയമപ്രകാരമാണ്, താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏത് നിയമപ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി 1 ലക്ഷം രൂപ വക മാറ്റണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ the answer is the Charter Act of 1813. Okay, so that is the reason why I have provided this particular point here. Okay, so that was also one of the significance of the Charter Act of 1813. In fact, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിലേക്ക് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ you would have heard about the Charter Act of 1813. Why? Because you are speaking about education also. Okay, education also. And എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയോട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി 1 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇന്ത്യക്കാരെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ച് വലിയ ആൾക്കാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല 1 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ നിയമങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ നിയമങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ നിയന്ത്രിക്കുക, വരിഞ്ഞു മുറുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഒരു കാരണവശാലും ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇവര് അനധികൃതമായി പണം സമ്പാദിച്ച് അത് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇവരുടെ കയ്യിലെ പണം നിയന്ത്രിക്കണം. You spend ₹1 lakh for educating Indians. For the development of science and technology, you spend 1 lakh. So that is the reason, or that is one of the reason which is regarded as this particular contribution is provided in the Charter Act of 1813. Okay, now the next important point, അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ചാർട്ടർ ആക്ടിലെ പോയിന്റ് ഇതാണ്. ഈ തദ്ദേശ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ വ്യക്തികൾക്കുമേൽ നികുതി ചുമത്താം. നികുതി അടയ്ക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പണിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. യു മേ പണിഷ് ദോസ് പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു പേ ടാക്സസ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളോട്, സ്വയംഭരണം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, ശരിയാണ്, തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് പിരിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തികളുടെ മേൽ ടാക്സ് പിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് തലയൊന്നിന് ടാക്സ് പിരിക്കാം. ഈ ടാക്സ് അവരടയ്ക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പണിഷ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ഈവൻ പണിഷ് ദം. ആൻഡ് വൈ ദാറ്റ് പ്രൊവിഷൻ വാസ് ആഡഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1813? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ 1813 ചാർട്ടർ ആക്ടിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം? വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദ റീസൺ? ദ റീസൺ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ബിക്കോസ് ബ്രിട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോക്കൽ ബോഡീസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി മുടക്കാൻ കാശില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇവരുടെ കാശൊക്കെ ഇവർ ആർക്ക് നൽകണം? ബ്രിട്ടന് നൽകണം. ബ്രിട്ടീഷ് ഖജനാവിലേക്ക്, ബ്രിട്ടീഷ് ട്രഷറിയിലേക്ക് നൽകണം. കാശ് കൂടുതൽ വേണം ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടന്. കാരണം എന്താണ്? ബ്രിട്ടൻ ആരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ്? നെപ്പോളിയനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടൻ പറയുകയാണ്, ഈ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
വികസനത്തിന് വേണ്ടി, അവരുടെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി കാശ് മുടക്കാൻ ഇനി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന്റെ കാശ്, അതിന്റെ പണം എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് പിരിക്കാനുള്ള അതോറിറ്റി ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1813 നൽകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും ബ്രിട്ടൻ വ്യക്തമാക്കും. ഓക്കെ, so these are the important facets of the Charter Act of 1813. 1813 ചാർട്ടർ ആക്ടുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. And final point, one more point is that you have asserted, or the Charter Act of 1813 has asserted sovereignty of British Crown over companies' territories. അതായത് what you need to understand is that ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് അധീന പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ പരാമർശിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ഭരണഘടനാപരമായി ബ്രിട്ടീഷ് അധീന പ്രദേശങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെക്കഗ്നീഷൻ നടത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാപരമായ പൊസിഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന നിയമം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും the answer is the Charter Act of 1813. Okay, the sovereignty of the British Crown. ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിക്ക് കമ്പനിയുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ, അതായത് ഇന്ത്യക്കകത്തെ കമ്പനിയുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരമാധികാരമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും പരമാധികാരമാണ്. നത്തിങ് ഇസ് ബിയോണ്ട് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ. ദ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ഇസ് sovereign authority over the British territories in India. So the constitutional position of the British territory was maintained by the Charter Act of 1813, or was proclaimed by the Charter Act of 1813, and this was a previous year question of UPSC in 2019. The same statement, which among the following Charter Act recognized the constitutional position of British territory for the first time? The answer is the Charter Act of 1813. Okay, so നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്: അസർട്ടഡ് സോവറിനിറ്റി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ഓവർ കമ്പനീസ് ടെറിട്ടറീസ് എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് UPSC asked is that which among the following Charter Act recognized for the first time the constitutional position of British territory? The answer is the Charter Act of 1813. Fine. So each and every steps, you would be able to understand that the pressure on the East India Company is made more stringent by the British Parliament. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഓരോ നടപടിക്രമങ്ങളിലും എന്താണ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നടപടിക്രമമാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്സിലും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള ആശയമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഓരോ നിയമത്തിലൂടെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ 1813 ചാർട്ടർ ആക്ടിന് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ്. ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഹ്യൂജ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ ദ എൻറ്റയർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. വൈ? ബിക്കോസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്, ഓർ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്. Second one, deindustrialization of India. The trade monopoly was lifted except in tea trade and trade with China. The contribution towards the education sector by the Christian missionaries by way of money, finance for the promotion of the Indian science and literature, collection of tax on persons, and finally, the constitutional recognition of the British territory for the first time by the British Parliament is by means of the Charter Act of 1813. Okay, so this is how you need to learn the subject here. This is how you need to learn the subject. You should not be challenged by the PSC or UPSC in this regard, because this area, ഈ ഒരു മേഖല കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട മേഖലയല്ല, which I can guarantee you, if you know the story background, you would not forget these provisions, and this will heavily contribute to your exam. Okay, fine. Any doubts? എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ you may please ask it now.
Is it clear? Clear ano? Clear anengil just mention in the comment box so that I can proceed further. Clear? Okay, very good. Thank you. So we'll just discuss one more chart and we will end today's session. Oru charter act kudi paranjadinu shesham namakku innathe session avasanippikam because there was a certain inconvenience. No problem. We'll just discuss one more charter act. So the next charter act is the Charter Act of 1833. 1833 ചാർട്ടർ ആക്ട് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു that the process of centralization has got started by the Regulating Act of 1773, isn't it? The process of centralization has got started or has got kicked off by the Regulating Act of 1773. The Regulating Act of 1773 has started the process of centralization, isn't it? Now, the process of centralization will get completed by the Charter Act of 1833. So the completion of the process of centralization is by the Charter Act of 1833. This is very, very important, very, very crucial point. You should note it down separately and learn. The process of centralization starts with the Regulating Act of 1773 and it gets into the climax by the Charter Act of 1833. Now, how? Endukondana? Isn't it? That is the question you will always answer. How? Or that is the question you will always address. How, why, and what when all these things are gone. It's already gone. Now the question is how, why, and what is the reason? This can be the questions which can be framed. Okay, fine. അപ്പോൾ നോക്കുക ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1833 സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Now see the company is performing two functions now, isn't it? One is commercial function. Very good. The company is performing commercial function. At the same time, the company is performing the administrative function also. അല്ലേ? കമ്പനി ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവട സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും കമ്പനി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കച്ചവടത്തിൽ ഇപ്പൊ കുത്തകാവകാശം കമ്പനിക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ 1813 ചാർട്ടറിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അല്ലെ. ട്രേഡ് മോണോപോളി ആർക്കില്ല? കമ്പനിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം 1813 ചാർട്ടർ ആക്ട് പ്രകാരം തന്നെ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് രണ്ട് മേഖലയിൽ കുത്തകാവകാശമുണ്ട്. അത് ഏതെല്ലാമായിരുന്നു? അത് ടീ ട്രേഡ് ആൻഡ് ട്രേഡ് വിത്ത് ചൈന. ടീ ട്രേഡ് ആൻഡ് ട്രേഡ് വിത്ത് ചൈന. ഈ രണ്ട് മേഖലയില് കമ്പനിക്ക് കുത്തകാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു. Now, what did the Charter Act do? The Charter Act said that we are abolishing your trade monopoly completely. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവട സംബന്ധമായ കുത്തകാവകാശമില്ല. We are abolishing your trade monopoly completely. Now you start performing only the administrative functions. So you will now be regarded as, you means the East India Company. The East India Company, you will be now regarded as purely an administrative body. The British Parliament says that East India Company, now you will be regarded as purely an administrative body. പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ ഒരു ഭരണ സംബന്ധമായ അതോറിറ്റി മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു.
കച്ചവട സംബന്ധമായ അധികാരങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ഭരണ സംബന്ധമായ അതോറിറ്റി മാത്രമായി മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the company will have to perform two kind of functions now. And what is the two kind of function? The legislative function as well as the executive function. The commercial function is over. Now administrative function can be divided into legislative as well as executive functions. Okay, legislative functions as well as executive functions. These would be regarded as your functions from now. അതായത് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം, ആ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം. നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിയമനിർമ്മാണം, അതുപോലെ കാര്യനിർവഹണം, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇനി മുതൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി മുതൽ കമ്പനി ചെയ്യേണ്ടത്. And one more thing was mentioned, that is the company would now be made under the authority of a single entity, that is the Governor General. ഇനി മുതൽ കമ്പനിയുടെ പൂർണ്ണമായ നിയമനിർമ്മാണ കാര്യനിർവഹണ അധികാരങ്ങളും ഗവർണർ ജനറലിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. Totally the executive as well as the legislative functions will be performed on behalf of the company by the Governor General. The Governor General of, earlier it was Bengal, അല്ലെ? Governor General of Bengal എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇനി ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയുടെ ഭരണം മുഴുവൻ ഒരു ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് നടത്താൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയുടെ നിയമനിർമ്മാണ കാര്യനിർവഹണ അധികാരം എല്ലാം ഇപ്പൊ ആരുടെ കയ്യിലായി? ഈ ഗവർണർ ജനറലിന്റെ കയ്യിലായി. വിച്ച് മീൻസ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഇദ്ദേഹം. ഇനി മുതൽ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ്. സോ ഹി വുഡ് ബി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് നൗ ആസ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. Congratulations. So the Governor General of Bengal would now be designated as the Governor General of India. Why? Because the entire legislative powers, the entire executive powers of India under the East India Company now lies with the Governor General of India. So Governor General of Bengalum Governor General of India തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ്. മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെ അധികാരവും ആരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല? ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ 1833 ചാർട്ടർ ആക്ടിലൂടെ മുഴുവൻ കാര്യനിർവഹണ നിയമനിർമ്മാണ അധികാരങ്ങളും ആരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്? ഗവർണർ ജനറലിന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അല്ല. അദ്ദേഹം ഇനി മുതൽ Governor General of India എന്ന ഡെസിഗ്നേഷനിൽ അറിയപ്പെടും. Now who is or who was the first Governor General of India? Please comment. Who was the first Governor General of India? The first Governor General of India. Yes, very good. The answer is William Bentinck. Okay, William Bentinck. He was the first Governor General of India. Okay. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല മാധ്യമ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലേ. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. Now, is that right? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു എ സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇന്ത്യക്ക് മുഴുവനായും ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന ആശയം ആദ്യമായി വരുന്നത് under the Charter Act of 1833. A single entity of power
to govern the entire India for the first time was introduced by the Charter Act of 1833. The idea of a unified India, the idea of a unified India was introduced by the Charter Act of 1833. So this is what is provided now. For the first time, the government of India having authority over entire territorial area possessed by the British was by the Charter Act of 1833. അതായത് ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കകത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഒരൊറ്റ ഭരണാധികാരി എന്ന ആശയം ആദ്യമായി സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ദ ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1833. Now the importance of the Charter Act of 1833 in the current scenario is actually this. Okay, so this is how you need to exactly understand what is provided in the textbook. And ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഈ വാചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോകും. And how or why you need the help of a mentor is here. Because you need to understand what is not understandable by just a single go on the textbook. Okay, അത് മാത്രമല്ല ഇതുവരെ നമ്മളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്ന നിയമങ്ങളെ റെഗുലേഷൻസ് എന്നാണ് പോപ്പുലർലി വിളിച്ചിരുന്നത്. 1833 ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി വരുന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ ശക്തമായി നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ, അതോടുകൂടി റെഗുലേഷൻസ് മാറി, അത് എന്തായി മാറി? ആക്ടുകൾ എന്ന് പോപ്പുലർലി അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന് പുറമെ സിവിൽ സർവീസസ് ഒരു തുറന്ന മത്സര പരീക്ഷയാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടന്നു. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സേ ദിസ് വാസ് സക്സസ്ഫുൾ. ഒരു ശ്രമം നടന്നു, ബട്ട് ദിസ് വാസ് എ ഫെയിലിയർ. Why this was a failure? This was a failure because the court of directors has negated this idea. The court of directors said, no, it is not possible. The civil services should not have any entry from Indians. No, that is not possible. Angane court of directors എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞതോടുകൂടി സിവിൽ സർവീസസ് ഒരു തുറന്ന മത്സര പരീക്ഷയാക്കാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമായി 1833 ചാർട്ടർ ആക്ടിന്റെ പരിണത ഫലം അവസാനിച്ചു. There is one more point, the last point regarding the Charter Act of 1833, that is നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ എത്ര പേരാണ്? 3 പേരാണ് അല്ലെ. ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് എത്ര പേരാണ്? ആദ്യം 4 ഉണ്ടായിരുന്നു റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ടിൽ, പിന്നീട് ബിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ 3 ആയി. ഇപ്പൊ എത്ര പേരാണ്? 3 പേരാണ് അല്ലെ. ഈ 3 പേരോടൊപ്പം ഒരു ലോ മെമ്പർ വാസ് ഓൾസോ ആഡഡ്. And the first law member was the famous Lord Macaulay. So Lord Macaulay was the first law member in the Executive Council of the Governor General of India. പിന്നീട് മക്കാളെ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മക്കാളെ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് the introduction of Lord Macaulay as a law member in the Executive Council of Governor General of India is also provided as part of the Charter Act of 1833. So this is the Charter Act of 1833. Okay, so just summarizing the points once again regarding the Charter Act of 1833. Just summarizing the points once again. Number 1, the Charter Act of 1833 has abolished the trade monopoly of the company completely. കമ്പനിയുടെ കച്ചവട സംബന്ധമായ കുത്തകാവകാശം പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് 1833 ചാർട്ടർ ആക്ട്. അതോടുകൂടി കമ്പനി ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡി മാത്രമായി മാറുന്നു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the company needs to perform the executive functions as well as the legislature functions. So the executive as well as the legislative functions now will be performed by a single authority, that will be the Governor General of India.
Now, what this process is known as? This process is known as centralization. So the entire authority is now vested with the Governor General of India. The first Governor General of India was William Bentinck. And what is the significance of this step? This step in the significance endana ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് ടെറിട്ടറീസിന്, ഇന്ത്യയിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ടെറിട്ടറീസിന് ഒരു സിംഗിൾ അതോറിറ്റി വരുന്നത് is by the Charter Act of 1833. Okay, the British territories in India provided with a single authority, the single unified India. The idea of single unified India for the first time has got introduced by the Charter Act of 1833. This is the most significant feature which you need to understand regarding the Charter Act of 1833. Earlier, the terms used were regulations, and now the enforceability is much stronger, and now it is popularly known as the acts. There was a try, there was an attempt to make the civil services an open competition. Civil services മത്സരം ഒരു തുറന്ന മത്സര പരീക്ഷയാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു. പക്ഷെ ആ ശ്രമം ഒരു പരാജയമായി മാറുന്നു. And what is the reason? The reason for that is being the negation of the Court of Directors. But at the same time, what you need to understand is that the Executive Council members under the Governor General of India was 3. And now that has got introduced or increased to 4. And the new member was a law member. And the first law member was Lord Macaulay. Okay, so this will end the discussion about the Charter Act of 1833. Any doubts? If you have, you may please ask. Any doubts? എന്തെങ്കിലും സംശയം പഠിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ you may please ask it now. രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. One is the Charter Act of 1813 and the next one is the Charter Act of 1833. So how you should frame notes is like this. Entire points എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Just keywords മാത്രം mention ചെയ്യുക. Keywords mention ചെയ്യുമ്പോൾ you should be able to try to depict or try to make diagrams or flow charts, those kind of things, so that from the single view itself you would be able to understand what needs to be read and what not. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് സഹായകമാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് സഹായകമാകും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. And it's totally personal, your choice. This is one of a suggestion only. This is not a single idea or a single strategy. This is one of the strategy which I feel would be feasible for you. Okay. So എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Any kind of doubts? So I hope this would be clear for you. And if it is so, we would end today's discussion and we would resume with the Charter Act of 1853 in the next session. Okay. So thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thank you very much.